Salamat, Jing. Ingkekatang Kapampangan na Secretary of Education. At siyempre, aliku ing guest of honor yung ngening Aldo. Ingkekatang guest of honor, ing chairman ng SMART, ang puning PLDT, Chairman Manny Pangilinan. Kapangpangan yan naman, taga-apalit. At siyempre, salamat kang Mayor Guerrero, King Masanting, as sinabi na nandin. And we would also like to welcome the Chairman of the National Telecommunications Commission, si Lil Cordova, at ang representative na Keti King Region 3, at yung Keti Director si Chon, at ang Mayor ning Masantol, Mayor Peter Flores, and our neighbor from Bataan, the colleague of Manny Pangilinan in SMART, si Ginong Doy Bea. Muna po, pasalamatan tayo, Manny Pangilinan. Kalingwan in probinsya na, laging sasaup kay katamo. At ngeni ing saupya, in saup ng ngening Aldo, itinapin ing internet connection, in WIMAX connection, keti po king Pagiruan, ang po king San Basilio, king Santa Rita. Maraming salamat, Manny. Dakala salamat kay kayo. Dakala salamat, Smart. King Smart Schools Program. Kalupan ni sinabi ng Manny Pangilinan, there are now 270 schools under the Smart Schools Program all over the country. And this is a God-sent contribution to our aspiration. Kalupan ni sinabi ng Secretary Jessie Lapos nandin to provide computer connectivity in every high school. Lagi kong ulit-ulitan, burita mong ing ICT, ing technology, yaing maging pundasyon ng kekatang progreso. Pang 2001 sa aking unang State of the Nation address, sinabi ko na ito, dapat teknolohiya ang basehan ng ating kaunlaran. At sinabi ko pa noon, ang magiging bagong mga industriya na magdadala sa atin ng kaunlaran sa mga darating na panahon ay yung skills-intensive service sectors gaya ng ICT at ng tourism. At sa ICT, ang unang-unang kailangan, the first step to achieve this is to build up telecommunications infrastructure and open the market for internet calls. Connectivity is a must. Kaya piningkikatang programa, kesa dakala computers king balang eskwela, importante agyang ditak mo ng computers, konektado la king internet. And I hope that in towns where there is no internet cafe, I hope that the internet facilities in the public high schools can also serve as a community telecenter aside from being a computer lab. We also thank Manny for many things that he has done to promote ICT. Kanita, inyang mega earthquake king Taiwan. Atintang interruption kikatang internet services. Pero si Manny, yung PLDT, yung SMART, yung buong conglomerate, hindi ko na alam kung which company, ay gumawa sila ng gateway, telecommunications gateway doon sa La Union. Para anumang mangyari sa ibang lugar, ibang bansa, magkaroon ng tsunami, magkaroon ng earthquake, magkaroon ng bagyo, tuloy-tuloy pa rin ang ating communication sa labas ng bansa
sa pamamagitan ng internet at international telecommunications. At uling imani Kapampangan, dakalpin ing South na kakatamo, nandin, ngeni, na kailangan na maggamit pa king helicopter, nung bisatang Maranon, Amiras Kim Pampanga, uling kasanting na, ing NLEX ang puwing SETEX. Ing SETEX gobyerno ya. Oning NLEX, ing makibandi, nino ya. Alang aliwan nun Mani Pangilinan. Keti balo ko, din kayanakan, ang magbebenepisyo king WIMAX. May na ni inspirasyon king gagawa ng Mani. Kaya Mani, thank you so much. Dakala salamat, Mani Pangilinan. Maraming salamat, Smart. At talagang hindi kayo makalilimutan ng ating susunod na henerasyon. Maraming salamat, dakala salamat kay Kongan at Maya Paoras kay Kongan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagdalo dito sa aming turnover ceremonies at sa inyong pagdalaw dito sa Paguiran High School. Kabalen, bisan tayo pa pong palakpanganing kaya katamong kaluguran a Presidente Gloria Macapagal Arroyo.